Deep Purple არის ჯგუფი, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის წინ შეიკრიბა. Რა არის საიდუმლო თქვენი პოპულარობის? Როგორ მოხვედით აქამდე? Deep Purple is a legendary group who has been in the music industry for decades. What is the secret of this thing of being legendary, of being always popular? It's a secret. ეს საიდუმლო. შემდეგი The reason I think people still enjoy what we do is that it's done for the right reason. When we were kids, we had fun making music, and we did it from here, not from here. And we're still lucky enough to enjoy what we do. When we play, we make ourselves happy. If we make you happy as well, that's great. But we make ourselves happy first, and I think that goes across the years and it goes across the generations. წარმატების საიდუმლო არის ის, რომ როდესაც ახალგაზრდები ვიყავით, ვახერხებდით, რომ დაგვეკრა და მუსიკა წამოსულიყო გულიდან და ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ ტვინით გათვლილი და მე მგონი ეს შევინარჩუნეთ და ეს არის ჩვენი წარმატების საიდუმლო. დღემდე ვახერხებთ მივიღოთ სიამოვნება იმისგან, რასაც ვაკეთებთ და ვფიქრობთ, რომ თუ თქვენც იღებთ სიამოვნებას ამისგან, ეს არის მთავარი. შეიძლება? შემდეგი შეკითხვა. მოგესალმებით, ნიკა, თუ შეიძლება რომ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩამობზანდით. თქვენ ხართ ის ჯგუფი, ვის მუსიკაზეც გაიზარდა მამაჩემის თაობა, ჩემი თაობა და იმედი მაქვს რომ ჩემი შვილების თაობაც გაიზრდება. ჯერ ეს გავუზრდით. Thank you for coming and being here, and I'm sure that my father's generation was raised by your music. I am raised by your music, and my next generation will also be raised by the music of Deep Purple. და ძალიან ბევრი ადამიანი არის გახარებული კონცერტი და შესაბამისად დღეს არ გვისაუბრია თვითონ კონცერტის პროგრამაზე, რა შესრულდება და თუ შეიძლება რომ თუ ესეც სიურპრიზი არ არის და საიდუმლო რომ გაგვიმხილონ, როგორი იქნება? So the main interest, of course, is the festival Tbilisi Open Air 2013 and your performance on it. Could you please share, if it's not a surprise, about the musical thing, musical program, track list maybe, some of the hits, or if it's not a surprise, of course. I don't think it's right to give you a track list. That'll spoil everything. Apart from the fact we don't really know what's going on, and we're normally more surprised than the audience at what goes on during the show. So there's an awful lot of spontaneity. We have an idea. We will be doing a few songs from the new record. We'll be doing a few songs from a long time ago. We'll be doing a few obscure things that probably never got played on the radio, but we know and we like to play, and the fans know as well. And the fourth element of the show is improvisation. So that we don't, that's the bit you can't predict. გვექნება რამდენიმე ნაწილისგან შემდგარი შოუ, ეს იქნება სიმღერები, რომლებიც უკვე ძალიან კარგად იცით, იქნება სიმღერები ახალი ალბომიდან, იქნება სიმღერები, რომლებიც რადიოში არ დატრიალებულა, მაგრამ ჩვენს თაყვანისმცემლებს ის ძალიან უყვართ და შოუს მეორე ნაწილი ცხადია დაფუძნებულია იმპროვიზაციაზე, რომელიც აწყობილი იქნება მაყურებლის გემოვნებასა, მის მოთხოვნაზე და მის რეაქციაზე. შემდეგი შეკითხვა. And we're still in the process of learning to play the new music on stage. So maybe something that we don't know at this moment in time properly, we will learn tonight and maybe we play it tomorrow. So we're never 100% sure of what's going to happen. And that's great, makes it exciting. არასოდეს ვართ 100%-ით დარწმუნებულები თუ რა მოხდება, ჯერ კიდევ სწავლობთ სცენაზე გამოსვლასა და მუსიკას დაკვრას და შეთავაზებას, ასე რომ შეიძლება დღეს რაღაც საინტერესო გაკვეთილიც კი მივიღოთ და ხვალ ეს ყველაფერი წარუდგინოთ სხვა მსმენელს სხვა სცენაზე. შემდეგი შეკითხვა. უკვე მეორედ არის ეს ჯგუფი საქართველოში და მაინტერესებს იანგილანი არის საქართველოში. მაინტერესებს, როდესაც იყო პირველად ჩამოსული საქართველოში, მაშინ თუ ფიქრობდა იმაზე, რომ დაბრუნდებოდა შემდეგ საქართველოში ამ ხალ ესეთ გრანდიოზული კონცერტით. This is the second time for Mr. Jan Gilan in Georgia. When you were first time here, you said you had a lot of good memories and emotions about Georgia. So were you thinking that you would come back after 13 years here and have such a big gig in the show? You never know what's going to happen in the future, but I was obviously looking forward to it, a repeat experience, although nothing remains the same. It was so enjoyable that it has a special place in my heart. So
I'm very happy to be back here. რა თქმა უნდა, ესე წინასწარმომავალზე არ მიფიქრია, მაგრამ ძალიან მიხარია რომ ეს ყველაფერი განმეორდა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ზოგადად ესე არაფერი ერთი და იგივე ორჯერ არ ხდება. და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ამ ეს ქვეყანა ჩემს გულში რაღაცა თავისი გარკვეული ადგილი უკავია. As a matter of fact, he keeps talking about it. He won't shut up. შემდეგი შეკითხვა თუ შეიძლება. შეიძლება ბასისტთან კითხვა თუ შეიძლება როჯერთან ჯერ ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ბასისტი ყველა დროის და მაინტერესებს აი დღევანდელი ბასისტებიდან ვის თვლის ყველაზე კარგად ყველაზე ღრმა ბასისტად და აზრი მაინტერესებს კონკრეტულად ორ მის კოლეგაზე ლემი მოტორჰედიდან და ხარისი Iron Maiden-დან. So this is a question for Roger. The question is that as the legendary bassist, who do you think in this music industry is the one of the greatest? And what can you say about two bassists? Lemmy and Harris. Who's that? Lemmy from Motorhead and Harris. Lenny Kravitz. No, Lemmy from Motorhead. Lemmy. From Motorhead. As a bass player, he's a fine drinker. As a bass player, he's a great rhythm player. There's some great bass players around, John Entwistle and stuff, but I always say Paul McCartney because he's the one that really taught me how to play melodic bass. Jack Bruce is great. I mean, there's lots of good bass players, but Paul McCartney is the one that really hit me. ან ძალიან დადებითი შეფასება იყო და ეს არის ადამიანიო რომლისგანაც მე ძალიან ბევრი რაღაცა ვისწავლე დაკვრის მხრივ. შემდეგი შეკითხვა თუ შეიძლება. I got a question. We got a Tbilisi Open Air, guys, and I just want to ask, guys, are you gonna rock us at the Tbilisi Open Air? Are you gonna rock us at Tbilisi Open Air? We're waiting for it. I must say something here. We need some pride there. I haven't been here before. It's great to be here. But whenever we've played in Turkey or in southern Greece, you always notice in the crowd there's a bunch of really crazy people. You know, like all cheering. And I come off and say to him, who are those people? And he always says, they're from Georgia. Yes. მე არ ყოფილვარ საქართველოში, მაგრამ ჩვენ გქონია პერფორმანსები თურქეთში, საბერძნეთში და ყოველთვის კონცერტებზე ვხედავთ ადამიანების ჯგუფს, რომლებიც განსაკუთრებით კარგად ერთობიან. და როდესაც ვკითხულობთ ვინ არიან ეს ადამიანები, ხშირად პასუხი გვაქვს, რომ ეს ადამიანები არიან ქართველები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.